Ich darf Sie sehr herzlich hier willkommen heißen und meiner Freude Ausdruck geben, dass zu einem spannenden Thema, zu spannenden Menschen, Sie als spannende Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten dazukommen. Wir wollen uns heute mit einer Frage beschäftigen, die auf den ersten Blick Interesse erzeugt, nämlich: Kann Gott auch Unterhaltung? Und das ist für uns eine Premiere am ZAP. Sie kennen unser Format ZAP Zoom vielleicht. Wir wollen heute mal ein zweites, eher eventartiges Zoom-Event starten. Das heißt jetzt Event, und es geht heute in den thematischen Bereich der Glaubenskommunikation. Wir haben das, glaube ich vermute mal, alle, die sich hier eingeschaltet haben, haben das miterlebt, als zur Ostern 2022, zur besten Sendezeit, am Abend in der Primetime Thomas Gottschalk auf RTL die Leidensgeschichte Jesu, nicht etwa Wetten, das, präsentiert hat. Alexander Klaas als bekannter Sänger und bekannter Entertainer spazierte als Jesus live durch Essen. Ein großes leuchtendes Kreuz wurde durch die Stadtteile Essens getragen. Und die Passion, die Leidensgeschichte Jesu wurde sozusagen auf die Couch, hin zur Chipstüte und hin zur Wolldecke und zur angenehmen Atmosphäre im Wohnzimmer hinein kommuniziert. Was sich höchst ungewöhnlich anhört und für Menschen, die liturgisch, gottesdienstlich oder existenziell mit Jesus von Nazareth auf dem Weg sind, vielleicht auch anstößig oder zumindest kritikwürdig, war im Fernsehen und im Netz ein riesiger Erfolg. Christliche Glaubenskommunikation versammelte Millionen Menschen vor dem Fernseher, und dies auch und sicher vielleicht sogar vor allem deswegen, weil es eben ein unterhaltendes Sendeformat war. Wenn man so sagen will, es war nicht anstrengend, dieser Sendung zu folgen. Über diese Art einer unterhaltenden Glaubenskommunikation, eines Art Spiritainments, über die Passion und ihre Zukunft und über die niederländischen Erfahrungen, woher dieses Format kommt, über die deutschen Erfahrungen, die fraglich sind, ob das hier ankommt und wie es hier ankommt, möchten wir gerne heute ausführlich und tiefergehend mit Ihnen sprechen. Dazu darf ich Sie herzlich begrüßen. Ich bin Professor für Pastoraltheologie an der Ruhr-Universität in Bochum, heiße Matthias Sellmann und leite das Zentrum für angewandte Pastoralforschung. Dort arbeitet André Belewski, und von dem haben Sie die Einladung erhalten. Und wir freuen uns sehr, dass Sie sich mit uns für dieses Thema und für die Konsequenzen, für die Chancen, vielleicht die Risiken dafür interessieren. Wir wollen uns dazu mehr Zeit nehmen, als wir sonst bei ZAP Zoom haben, nämlich 2 Stunden. Und mal gucken, wie wir die ausfüllen, und haben uns den Ablauf folgendermaßen vorgestellt. Unser Keynote-Speaker ist niemand anderes als Jacco Doornbos aus Holland. Und er ist nicht ein zufälliger Keynote-Speaker zu diesem Thema, sondern er ist maßgeblich verantwortlich dafür, dass dieses Sendeformat The Passion in den Niederlanden schon sehr viele Jahre läuft und schon sehr viele Jahre sehr erfolgreich läuft. Und auch ausgehend von dieser Erfahrung hat er auch weitere und andere Formate, Sendeformate, glaubenskommunikative Formate kreiert, die er ausprobiert und die er gerne auch mit uns in Deutschland diskutieren möchte. Wir freuen uns sehr, Herr Doornbos, dass Sie zu uns gekommen sind. Er wird einen Vortrag halten, und dies wird er auf Englisch tun. Dafür sind wir auch sehr dankbar, weil das uns direkt zeigt, dass wir hier auch in ein internationales, weltkirchliches Lernen einsteigen. Wir wollen dann danach, nach dem Vortrag, die Thesen zunächst in kleinerer Runde diskutieren. Dazu begrüße ich sehr herzlich Frau Dr. Claudia Notelle und Herrn Ulrich Fischer, die ich gleich im Anschluss an den Vortrag näher vorstellen möchte. Und auch ich werde dann aus meiner Moderatorenrolle aussteigen und zunächst auch mit in diese Diskussion einsteigen. Anschließend möchten wir dann gerne mit dem ganzen Plenum und Ihnen in das Gespräch darüber eintreten, und schon ein erster flüchtiger Blick über die Kacheln, die ich hier sehe, zeigt mir, dass wir Expertise aus den Niederlanden, Expertise aus der Liturgiewissenschaft, Expertise aus der Glaubenskommunikation, sowohl konzeptioneller wie praktischer Art haben, viele Expertise aus den Bistümern, sodass ich mich wirklich sehr, sehr freue und sehr dankbar zeigen möchte, dass Sie mit uns hier Ihre Expertise an den Start bringen. Wir wollen den Vortrag und die ExpertInnen-Diskussion aufzeichnen, die offene Diskussion anschließend nicht,
so dass Sie also nicht zu sehen sein werden und damit sozusagen auch keine Vorsicht walten lassen müssen hinsichtlich dieser Frage. Wir werden grundsätzlich auf Deutsch sprechen, bis auf die Ausnahme eben, dass Herr Doornbos in Englisch vorträgt. Er versteht aber Deutsch, würde dann auf Englisch antworten, sodass wir, glaube ich, hier eine ganz komfortable Mischung haben für jede und jeden, die jetzt auch im Englischen nicht so super sicher sind. Herzliche Begrüßung also. Ich freue mich sehr auf diese 2 Stunden und darf Sie, Herr Doornbos, bitten, direkt mit uns einzusteigen. Thank you. Again, thank you for the introduction and for the invitation. Yes, I'm happy to share a little bit about my journey in bringing God to prime time. Or maybe God brought himself again back to prime time using some of his servants, whatever approach. And my career started around, let's say, 35 years ago, when I started the School of Journalism. I studied journalism, but after having been active in radio journalism for 3 months, I thought, if I'm going to do this the rest of my life, I'll probably die at an early age. So I made the switch to television because that at that point felt as being the future. I ended up with a production company that was started by 2 chairmen of or directors of the Evangelische Omroep in Holland, which is is a Christian broadcaster within our quite typical broadcasting environment in the Netherlands, where we have in our 3 public channels more than let's say 8, 9, 10 different public broadcasters. Some of them have a Christian background, some of them have a more socialist background. But in the end, that more or less they have become one, since these channels are now being managed for years already by channel managers, and the channel managers just want ratings. So when I started my career, in my personal life, I was searching for meaning. I was searching what my relationship was with the God that I grew up with. And I got into a process where you could say the faith of my parents had to die first before I could experience a resurrection or a rebirth in what I believed myself. And being active in media, I thought I might as well combine my search with what I'm doing in media. So one of the first programs I produced as a young producer was a discussion program where young people were having a discussion with a pastor. And it was very interesting to see what happened there, because both were quite uncomfortable with each other. The pastor was uncomfortable because he felt he didn't get enough time to be on stage and tell what he thought needed to be told. And the youngsters, including myself, felt the pastor wasn't really able to either answer the questions or really listen and understand what the question was. And that's something that I found in my in growing up a problem anyways in God communication, that it's very much I don't know if it's the same word in Germany, the Council. It's talking from one perspective
to a group of people, and that group of people just has to listen to what somebody else thinks is the message they need to hear. Where I, for myself, found out that in what I read, I felt much more connection to the Jesus model, and the Jesus model is, in my perception, more a model of dialogue and a question. The question is, what can I do for you? So in my personal development and working in television, I thought if I could apply that more, it's also a classic communication rule that if you want to be successful with the people you want to reach, then you have to adjust your message to what they want to hear or what they're asking for in order to be successful. By that time, a few things happened in the Dutch landscape. And one of the things was that ratings became more important. So also the religious broadcasters were forced to think of programs that would reach a broader audience. Because until that point, the public broadcaster or the religious broadcasters mainly made programs that reached the audience that was already affiliated with them. So you could say the people that already belong to a church or would call themselves believers. But since Holland is a very secular country, that group became smaller and smaller, so also the ratings went down. So there was at a certain point a pitch where they said, we need a program that will reach a broader audience. But at the same time, we don't want to make any compromises to what we want to tell. So at that point, I made them the suggestion, but what if we would use the Jesus model and say, we invite somebody to go for a search of God, and we say any question is allowed. And in that journey, hopefully you will find the answers, and could we register that journey? That was the birth of a concept called In Search of God. And I can still remember the street where I was driving here in Hilversum when the commissioning editor of the broadcaster called me and he said, I feel with pain in my stomach. I'm saying yes to your program proposal because we have to do something. We have to take a risk. So please do. And what I did then is I thought, okay, if I want to do something like that, I have to, as a program maker, I can also only work based on a personal relationship if I want this to be a genuine search for God. So I asked a well-known Dutch celebrity, a daily talk show host, if she would want to have a cup of coffee with me over the question whether she would like to go in search of God. That invitation surprised her so much that she said yes to the invitation because she just wanted to see what kind of crazy guy was sending an invitation like that. And I can still remember, we had a very intense, wonderful conversation because it turned out that, yes, like me, she also was questioning the meaning of life, the things that happened in her life. There was sort of a reminiscence of faith or church, images of that in her life. But she said, the problem for me is that I find, for me, it's like Christians are talking Chinese. I really don't understand what they're talking about. So that's my main question. Why do you talk Chinese? And what does it really mean? I said, well, that's quite a nice starting point for a search for God. Would you be willing to do so?
And so we took on the adventure. And what happened was that, to the surprise of every channel manager in the Netherlands, the show was instantly a primetime success. So it turned out that if you would bring the message of God, or a search of God, or at least just the word God, in a complete different setting, it suddenly interested a lot more people than just the believers. And that was for many a great surprise. I can say it was also for me a great surprise, but of course it answered very much my hope. And it also proved a little bit my theory that starting with the question is better than starting with the answer or what you want to tell to others. So what happened in that series was that the other part was proven, and that when she was asking questions, she got answers to questions that she wasn't asking. And that sort of showed also what is difficult for many Christians in communication, that they tend to answer questions that are not being asked. And suddenly faced by questions that are not in their standard package of answers, it was difficult. They felt challenged. So in the end, it became a very honest series, because it was a challenge for the celebrity, but it also became a challenge for Christians, because suddenly they had to review their communication, and they had to find a way to give finally an answer to the questions this lady was asking. I've produced that series for I think now over six editions in different years, but it also developed in how I looked at it, because the first 4 series, because of a lack of others I could find, I took on the role of a spiritual coach, you could say, for the search of the celebrities. But at a certain point I felt, but I'm a program maker. Is it really genuine that I can say I can be as well the spiritual coach as the director of the program at the same time? And then I felt, if I do believe that God exists, there needs to be a way where I could step out of the process as a spiritual coach, and that a direct contact between the person who is in search of God, in this case a celebrity, and God himself or herself, or whatever you look at God, could communicate directly. So then I went on a research period for a year, and I ended up in the 500-year-old tradition of the Jesuit silent retreat, the silent retreats of Ignatius of Loyola. I talked to priests, spiritual coaches within those silent retreats in England, and I asked them the question, would you dare to say that if somebody really would take on a spiritual, a silent retreat, that in any shape or form, it ends in an encounter or in a spiritual experience? And it took 2 weeks before I got an answer. And after those 2 weeks, they said, yes, not based on us, but based on a 500-year tradition and the experience in the tradition. We can confirm to you that if you would do, if you're doing a 7 days silent retreat, you will have in any shape or form a spiritual experience or an encounter with God, as you wish to name it. And then I thought, now I have a format.
because that's what television makers are looking for. We are always looking, okay, what could be the reveal, the promise of the reveal. And then I really dove into how could something like that work. So what happens to somebody who's doing a silent retreat? And I found out that also that goes to a certain format. Day one, the noise in your head breaks loose. In day two, you want to leave, etc. So then I decided, okay, this is going to be the new form for In Search of God. I'm going to film it as a wildlife documentary, and I'm just going to follow what the process is. And also that was a very successful series, especially with a younger audience. So it was also interesting to see that making it less verbal and more of an experience connected more to a younger audience. At the same time, in the Netherlands, there was a new Bible translation coming out, and the Dutch Bible Society came up to me and said, would you know of a way how we can bring the fact that there's a new Bible translation to primetime television? And I said, oh, that's going to be a difficult one, because God is maybe a more vague or a container word, but the Bible is quite specific to bring that at prime time. And I remember driving back from the Bible Society, and then I thought, but why not just make it a game in which we test how much we still know about the Bible? Because then at least we can reach a broad audience that likes to play games or being tested. And that's how I launched the National Bible Quiz, or the National Bible Test, it was named in the Netherlands, which also instantly was, to surprise of many, a big success, because the format itself was in a language that people understood. And whether it was about your health, or it's about the Bible, or anything else, people like those kind of tests or games, even if it was the Bible. But during that show, I realized, because it also had an interactive element, so people at home could give answers to questions. And I was surprised by the fold rate of the answers. So I was sort of surprised by how little people knew about the Bible. And that was sort of confirmed in 2007, I think it was. There was a survey in the Netherlands which showed that only 27% of the Dutch population still knew what the story of Easter was about, the story of Jesus. And then I felt, whether you look at it from a historical, a cultural, or a spiritual point of view, a religious point of view, we have to know our stories. So what if I would find a way to bring the story of Easter to primetime television, with as a main goal just to enhance the knowledge. And if I believe that these words, this story has had power in itself over the past 2000 years, I don't need to add anything to it. I just need to think of what language am I going to use? Because that's what I've learned in the In Search of God series, is it's all a matter of language. Even within the Christian world, we already know that, let's say, evangelicals on far left side and Orthodox Catholics on far right side, they already have a different language. They sometimes don't hear or understand each other. Even more, it is between the language of the Bible and modern day society.
we feel the stories are still inspiring or relevant, but many people say, I don't understand the language. It sounds like Chinese to me. If you haven't grown up with it, if you didn't hear it at the kitchen table. So I thought, what is now the language within Search of God? I knew that celebrity was a language that people understand, that people liked to identify with a celebrity, asking questions in a normal language, and then sort of struggling with the answers. That's what I learned. I learned that the experience was an important language for youngsters. And with the National Bible Quiz, I learned that combining pop culture, the questions around the Bible, connecting to things or images that we know in pop culture, was quite effective. And then I remember that at a certain point, I saw a passion play happening in the streets of Manchester. It was not as slick as you have seen Die Passion, but there was something that really touched me because it was happening in the streets of Manchester, and they just used pop songs from Manchester bands like Oasis, like Robbie Williams, to tell parts of the stories, or at least to translate the emotions connecting to the stories with pop songs. And I noticed with myself that suddenly it did something with me. It touched me more than if I just would hear the story being told in a church. So I thought, what if I would use that, the old image of passion plays that is already also for hundreds of years old, and would translate that in a language of today. Using pop songs as part of pop culture, because that's a language that we speak. Using celebrities, because I've noticed that people identify with celebrities. Using images that what we know works in entertainment, having a strong visual image that sticks. And I would combine those elements in telling the story. But I also realized it could probably be regarded as offensive or not holy enough by a part of the Christians for who this is a holy story. So I thought to address that, what if I would, in that combination of all kinds of elements of pop culture, would do something different than what, for example, has been done in Jesus Christ Superstar, the movie that probably most of you have seen. Is that I would just use literal Bible scripture for the dialogue of Jesus and his disciples. And at least even on the Orthodox sides of Christianity, people can't say, well, you just made up something. This is not the real story. At least nobody can be against, from a Christian perspective, just to have literal scripture on television. I do have to say that I didn't really emphasize that part in my pitch to the channel manager, because then I think that he would even have had a more astonished look than he already had when I came up with the idea. And as you can imagine, it took at least 3 years before he was willing, able, he was daring to do it. And then he said, yeah, but then it has to be connected to Easter. And as an experiment, I find this interesting, so I'll give you a chance. The problem was that the format that I'd created at that point was quite a costly one. So, and because the channel manager regarded it as an experiment, he wasn't willing to pay the full budget. So I had to
find more than one broadcaster and also more than one church to support it financially in order to make it happen. But in the end, that turned out to be a blessing, because already from the start, I was able to challenge the church to go with me on the journey in trying this new format. And I felt I also need to make sure that it's not being captured by one denomination, but it needs to feel as just an open form of storytelling that you could even regard as a cultural event, not per se in the first place as a religious event. Because if it would be marked as a religious event, non-believers will think, this is for the Christians, and then the Christians will sit with their block note and say what's not to their likes according to the religious event they want. So together with the channel manager, we decided to position it as a cultural event, but in the back, as well the Protestant as the Catholic Church, as well as the Dutch Bible Society, were financially supporting it in order to make it happen, of which I'm really grateful until today. And I can still remember the first edition we did in 2011 in the city of Gouda, where the cheese comes from. This time Jesus came from Gouda instead of the cheese. And I was standing on the square, the show was happening, and it gave me, I was sort of emotional, because I felt this is really crazy. Here are 8,000 people standing. We are nationwide live on television, just telling the story of Jesus at prime time. Maybe this is the last thing I'll ever do, because this could be a complete failure, but let's hope that it's not, because everybody on the street really loved it, what they saw. But of course, you don't know what the viewer at home thinks until the day after. And then the day after, I woke up and I remember that my telephone was full of text messages, because many people, it turned out that many people had watched the ratings, and they were all completely surprised when it turned out that it rated an 18% market share on just the third channel in the Netherlands. So yes, it was prime time, but it was not the first channel. I also remembered that the channel manager called me and said, well, I do have to say honestly, first, I thought he'll never pull it off. And secondly, I love the experiment, but probably this is just for once. But congratulations. This is so wonderful. We want to promote the show to the first channel for next year. We would love to have another edition. And the great thing is, what has happened is that I was just a bystander in seeing it grow. So the passion, or die Passion, as you know it now in Germany, has grown so much bigger than I could have ever imagined. So what happened is that there also a spark of something that's really greater than I am has made it grow, which makes me until today very grateful. So in 2016, let's say in 2013 already, it got noticed in the United States. In 2014, I believe, a whole delegation came to the Passion in Groningen. We were then for 4 years on our way. And in 2016, I got the privilege to produce the Passion in America, in the city of New Orleans for Fox. And in the past years, we were able to produce an edition of the Passion in Hungary, and as you know, last year in Germany.
So even there, I'm amazed how this combination, how putting this story in a different language turns out to work really well in more than one territory in the Western world. What I also have noticed is that there nobody in the more Catholic South or in South America believes it's going to work there for two reasons, and that's because there the tradition of passion plays is still alive. So when you have the original, why would you want to have a neon lit cross, you could say? And the other element is that there the religious structure or the power of the church is so strong that they would never dare to do it without the blessings of the church. But if it would get the blessings of the church, for sure, they would never do it on primetime television, because then it suddenly becomes a church program. So in a way, I found out that especially in the more secular world, you could say the influence of the church is decreasing, but the demand or the search for spirituality isn't. And I can say also, based on the research that many people have done after the success of the Passion, is that it turns out that the Passion is an answer to that search for spirituality. In Holland, it has now been marked as for many non-believing viewers as being their, you could say, their contemplation moment in the year. They name it, or their spiritual moment in the year, which is for me very interesting, that this same story, just in a variation on the same tradition we already have for 2,000 years, suddenly speaks again to a whole broad group of people. And you could say that proves my thesis that yes, God also fits at prime time. And there is not, with God, any language fits, even the language of entertainment. And I can say it has been a great journey to have been able to explore that and to see how it worked. Because in the first place, many of the programs I've made, including the Passion, have been in the first place a spiritual experience for me, and in my relationship to the people I worked with in creating it. And I believe very much that that's how it works in God communication. If you want it to be genuine, it first should touch you before you can share it with others. And that's, well, that's something that I can say has really worked for me. Okay, Herr Doornbos, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick, nicht nur in Ihre Arbeit, sondern auch in Ihre Seele, in Ihren Glauben, in Ihre Leidenschaft, in Ihre Passion, wenn ich das sagen darf. Das hat uns, glaube ich, wirklich mitgenommen. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Wir hier in Bochum waren da auch sehr nah, weil es in Essen durchgeführt wurde. Und ich denke, da erinnern wir uns alle gerne dran. Ich vermute, alle haben auch noch andere Bilder vor Augen und auch die Diskussion, die dann anschließend auch in Deutschland ja sehr stark losging und in dem Sinne ja auch bis heute zu uns rüberschwappt, in zweierlei Hinsicht. Erstens, weil wir uns heute hier zu diesem Thema versammeln, und zweitens, weil natürlich auch in diesen Monaten, ich weiß gar nicht den aktuellsten aller Stände, aber ich sehe hier einige Personen, die das wissen könnten, ob denn auch Ostern 2023 die Passion in Deutschland wieder eine Chance hat. Das werden wir sicher in den nächsten 1,5 Stunden hier erfahren.
Ja, ich darf dann ein Gespräch aufrufen zwischen Herrn Doornbos und Claudia Notelle, Ulrich Fischer und mir und darf kurz Claudia Notelle vorstellen. Sie ist Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal für Fernsehjournalismus und kann aber, wenn ich das so sagen darf, auf journalistische Erfahrungen auch von der Pike auf und nicht nur von den Büchern auf zurückschauen. Unter anderem war sie Chefredakteurin des Rundfunks Berlin-Brandenburg und ist heute auch Aufsichtsratsvorsitzende der Katholischen Journalistenschule, IFP, und Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Claudia, ich nehme aus der Vielzahl deiner beruflichen Stationen einfach mal diese heraus, jedenfalls eine waschechte Journalistin, die das sowohl konzeptionell wie praktisch vom Handwerk und eben auch als, das meine ich als Kompliment, als Funktionärin der Art und Weise, wie katholische Kirche in Deutschland arbeiten möchte, Erfahrung hat. Ulrich Fischer ist Leiter der katholischen Hörfunk- und Fernseharbeit. Darunter muss man sich vorstellen, dass das Büros der Beauftragten für ZDF, die RTL-Gruppe, Pro7, Sat1, Media AG, Videoportal, Kirche TV und weitere zu dieser Tätigkeit gehören. Er ist außerdem Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für das zweite deutsche Fernsehen und damit verantwortlich für die Verkündigungsprogramme im Fernsehen der katholischen Kirche. Er ist Philosoph und Theologe und wohnt in Frankfurt. Ich bin Pastoraltheologe und Soziologe, das habe ich eben schon gesagt. Ich komme auch noch mal über einen Schwerpunkt meiner Forschung der Glaubenskommunikation hier rein, sodass wir hier, glaube ich, ein interessantes Viererfeld haben. Und ich möchte, Lebski müssen mir helfen, ich glaube, dass wir jetzt so eine Viertelstunde, 20 Minuten erstmal hier in diesem Feld diskutieren. Ja, 20 bis 30. 20 bis 30 und möchte die Frage mal einführen. Und das ist ja irgendwie das Schöne am Englischen, Herr Fischer, dass es so markige Sätze produziert. Herr Doornbos hat ja gerade so richtig markige Kernsätze produziert. Ich darf mal einige zitieren. We have to take a risk, war da zu hören. We won't talking Chinese, war zu hören. Starting with a question is better than starting with an answer. Und we have to know our stories. Am Ende hat das Ganze gegipfelt in der These, God also fits on primetime. Das kann man nicht besser als im Englischen sagen und das hat aber hier dem Ganzen ja eine markige Signatur mit auf den Weg gegeben. Und ich würde Sie gerne einfach mal fragen, Herr Fischer, wenn Sie das jetzt mal von der Situation der deutschen Kirche und der deutschen TV-Landschaft her beleuchten, wie haben Sie The Passion in Ostern 22 erlebt und welche Konsequenzen haben Sie da für sich gezogen? Also ich persönlich fand das sehr gut, weil es auf einem experimentellen Weg versucht, die Botschaft, die wir haben, neu zu interpretieren. Und das hat ja ganz offensichtlich bei einem Zielpublikum auch funktioniert. Das ist meine persönliche Meinung. In der Kirche ist das so habe ich das wahrgenommen, dass es mit zum Teil oder vielleicht sogar zum überwiegenden Teil unter den Hierarchen mit etwas rümpfender Nase wahrgenommen wurde. So nach dem Motto, naja, kann man machen, aber das Wahre ist das ja nicht. So, wenn ich das mal ganz plakativ darstellen darf, habe ich das wahrgenommen. Ich glaube, dass der Jacco Doornbos hier aber genau auf dem richtigen Weg ist. Ich bin bei seinem Vortrag eben hängen geblieben, ganz am Anfang schon, bei dem Satz, dass er davon ausging, dass die Ratings, wie er sagt, also die Quoten, gehen runter in der Kirche. Und das ist ja bei uns auch so. 95% aller Kirchenmitglieder haben mit ihrer Kirche gar nichts mehr zu tun. Die gehen auch nicht zum Gottesdienst. Wir haben eine Gottesdienstquote von 4,7%, glaube ich, momentan. Und das heißt, unsere Ratings, die gehen nicht down, sondern die sind eigentlich schon komplett am Boden. Und die Konsequenz, die Jacco gezogen hat in Holland, ist, ich muss was tun. Und das müssten wir eben auch tun. Und dann ist die Frage, was tun wir? Tun wir etwas in dem pastoralen Bereich oder in dem liturgischen Bereich, auf den wir immer setzen? Oder müssen wir nicht was im Bereich Seelsorge tun? Und ich glaube, er hat genau das gemacht, in der Seelsorge, sich einem Programm gewidmet, mit dem Menschen wieder angesprochen werden durch die christliche Botschaft. Das sind Events. Und sowas müssten wir auch machen. Also das heißt, wir müssten von dem, was wir konventionell in unserer Pastoral treiben, zurückgehen und wir müssten etwas Neues machen. Was kann das Neue sein? Ich glaube, dass es da in vielen Vereinen und in vielen kirchlichen Einrichtungen auch
erste Angebote gibt. Es wird experimentiert, wenn wir heute ins Internet schauen, auf Instagram, auf TikTok, auf diese ganzen neuen Formate. Dann gibt es überall Knospen, sage ich mal, die aufgehen, wo was aufsprießt. Das Problem ist, dass wir in der Kirche dafür einfach nicht genug Manpower haben. Also auch wenn ich mir die klerikale Struktur anschaue, mit der so eine Pfarrei geführt wird, dann ist das nicht so, dass etwas Neues da im Zentrum steht oder dass der Wille da ist, neu aufzubrechen, zu sagen, hier, das funktioniert nicht, wir müssen jetzt was Neues tun, sondern es wird primär am Ritual festgehalten, es wird an der Sprache festgehalten, die wir haben in der Kirche. Und damit kommen wir natürlich nicht richtig nach vorne. So, das war's von mir erstmal mit einem ersten Statement. Ja, herzlichen Dank. Ich schiebe mal eine Frage nach, weil Sie ja sozusagen auch zwischen Hierarchie und Realisierung im TV stehen, Herr Fischer. Herr Doornbos hatte ja diesen interessanten Schlenker mit drin, wenn ich Sie richtig wiedergebe, Herr Doornbos, da wo eine starke Kirche ist, kommt man nicht ins Primetime, sondern in Holland ist eben gerade die Situation, dass die Kirche nicht mehr stark ist und damit sich ganz andere neue säkulare Chancen eröffnen, unter anderem eben auch über das Fernsehen. Sind wir also in Deutschland sozusagen strukturell einfach noch zu reich, zu stark, um wirklich in massenfähige Glaubenskommunikation zu kommen, Herr Fischer? Naja, wir haben in Deutschland das verbriefte Recht bei den großen Sendern der Kirche zur Selbstdarstellung. Und das nehmen wir wahr. Diejenigen, die das verantworten, also ich für das ZDF und andere für die RTL-Gruppe oder die Pro7 Media AG oder für die ARD, die versuchen, innovativ zu sein. Das ist nur sehr schwer aufgrund der Strukturen. Einerseits aufgrund der Strukturen in der Kirche, wo wir nicht das Geld und nicht die Manpower haben, um zu experimentieren und Neues zu machen. Andererseits aber auch in der Struktur der Sender, die sagen, also bei Kirche muss man vorsichtig sein. Die haben jetzt bestimmte Slots, die bedienen die, damit ist gut. Wenn die jetzt anfangen zu experimentieren, können wir auch schnell auf die Schnauze fallen. Also da sind wir lieber vorsichtig. Und deshalb denke ich, wir müssen auf die Digitalisierung setzen. Und ich meine, wenn man sich überlegt, das Ende des linearen Fernsehens, jetzt mal provokativ gesagt, steht wie Tom Buro, der WDR-Intendant, sagen würde, 2030 vor der Tür. Bis dahin muss uns was Neues einfallen. Dann haben wir nicht mehr das Programmumfeld, in dem wir unsere Sendungen haben, sodass sie noch jemand wahrnimmt. Wir müssen dann aus eigener Kraft attraktives Programm schaffen, was es dann schafft, über die Content-Plattformen, sei es diejenigen der öffentlich-rechtlichen Sender, aber auch Netflix zum Beispiel, YouTube, dass wir da Angebote machen, die die Leute auch wirklich interessieren. Das heißt, wir müssen experimentieren jetzt. Wir haben noch ein paar Jahre und die sollten wir intensiv nutzen. Ein paar Jahre bis zum ja, ich will nicht sagen Ende des linearen Fernsehens. Das wird es wahrscheinlich immer geben. Das wird nicht wirklich aufhören, aber es werden immer weniger Leute linear Fernsehen gucken. Die meisten werden sich dann ihren Content holen aus den Medienportalen. Dankeschön. Frau Nutelle, ich habe ja gerade schon gesagt, dass Sie mindestens 3 Hüte aufhaben und ich wüsste gerne, haben Sie diese Passion Ostern 22 mehr mit dem Hut der Handwerkerin, mit dem Hut der Journalistin oder mit dem Hut der Professorin angeguckt? Ich habe die Hüte immer mal gewechselt zwischendurch. Ich würde noch eine Zeit vorher anfangen, weil ich war durchaus mit dem Thema befasst, als ich noch beim RBB gearbeitet habe. Da gab es mal die Anfrage, das Ganze ins erste deutsche Fernsehen zu bringen. Und ich gehöre bis heute zu den großen Skeptikerinnen für dieses Thema. Herr Doornbos hat mich gerade mit seinem Vortrag gerade fast wieder gehabt. Ich komme auch gleich zur Wahrnehmung, als ich die Sendung gesehen habe. Als ich jetzt gerade den Ausschnitt gesehen habe, war ich wieder beim Fremdschämen, weil ich es einfach schlecht gespielt fand. Einfach jenseits von dem ganzen Laientheater, wirklich. Also ich fand es einfach nicht gut gemacht und das ist meine Sorge bei dem ganzen, bei dem ganzen Projekt bis hin zu Thomas Gottschalk, der sagt, bleiben Sie dran, nach der Werbepause erfahren Sie, wie es weitergeht mit der Kreuzigung. Also überspitzt gesagt. Also da habe ich wirklich Bauchschmerzen und zwar in allen Funktionen, als Journalistin, als Professorin und auch als Katholikin. Ich habe das vergangenes Jahr mit großem Interesse gesehen. Ich bin reingerutscht. Ich war dann doch fasziniert, habe parallel Facebook und Twitter verfolgt und war in beiden Welten unterwegs, weil Twitter war Spott, Fremdschämen, hat sich überschlagen mit dem, wie schrecklich ist das denn? Facebook war begeistert, war jubelnd, eine tolle Möglichkeit, andere Menschen zu erreichen, Zielgruppen zu erreichen,
Milieus, die wir als Katholikinnen und Katholiken sonst nicht haben. Und so habe ich auch diesen Abend wahrgenommen, also hin und her schwankend. Ich kann die Hüte nicht so ganz trennen. Ich war sehr positiv überrascht über die guten Einschaltquoten, die der Abend hatte bei RTL. Habe mich gestern noch mal ein bisschen mit der Analyse beschäftigt, kann die gleich auch noch mal hervorholen. Klar, überwiegend Frauen, was heißt klar, aber mit den vor allem Sängern, es waren ja doch mehr Männer, das bringt die Geschichte mit sich, als Frauen, die da unterwegs waren, ist das eine Zielgruppe, dass viele Frauen wahrscheinlich genau wegen ihrer Stars eingeschaltet haben. Es war eine Chance zu erreichen. RTL hat sich, wenn wir jetzt nochmal auf die fernsehtechnische Seite gucken, in einem anderen Milieu ins Gespräch gebracht, wo sie sonst nicht unterwegs sind. Also schauen wir uns hier mal um oder auch darüber hinaus. Die wenigsten von uns werden in ihrer Freizeit RTL schauen, sondern werden eher bei Arte oder im Öffentlich-Rechtlichen unterwegs sein oder im anderen Öffentlich-Rechtlichen. Also ich verstehe die Entscheidung nicht. Mein jüngster Wissensstand ist, dass RTL gesagt hat, vielleicht 24 wieder. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, so, also ich sehe Luft nach oben bei der wirklich bei der Umsetzung, das war sicher schon viel Schönes, aber also gerade dieser Trailer hat mich wieder zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen, dass es in Teilen wirklich auch peinlich war. Gleichzeitig kann man nicht wegdiskutieren, dass wir wirklich viele Menschen, und ich sage jetzt wir als Katholikinnen und Katholiken, damit erreicht haben und es eine Chance ist mit dem Gedanken, wir brauchen Innovationen, wir müssen mutig sein, wir müssen was ausprobieren. Deshalb bin ich inzwischen deutlich eher auf der Seite zu sagen, lasst es uns fortsetzen, lasst es gucken, wie das Potenzial ausgeschöpft werden kann und was da weitergeht, weil wir glaube ich, tatsächlich ganz neue Wege suchen müssen und finden müssen, wie die Botschaft, von der wir ja doch alle überzeugt sind, sonst wären wir, glaube ich, heute nicht hier, wie wir sie in Worte und in Bilder bringen können und wie wir sie verbreiten können. Und vielleicht ist das, was Bachs Matthäus-Passion damals war, heute The Passion. Also vielleicht muss man nur daran weiterarbeiten an dem Ganzen. Von daher, Sie merken, ich bin eher überzeugt, habe aber doch noch viele Fragezeichen an das Bild. Ja, es ist ja großartig, dass wir auch uns nicht zu schnell hier einig werden. Und es gibt ja wirklich auch viele Aufsichten darauf. Ich nehme das mal, was Sie gerade anbieten, nämlich dass RTL und andere Programme oder eben auch Twitter und Facebook eben auch verschiedene Publika bedienen. Und frag mal Sie, Herr Doornbos, was ist denn eigentlich Ihr idealer Konsument oder Ihr ideales Publikum, das Sie mit diesem Format erreichen wollen? Sie werden sich diese Gedanken ja auch gemacht haben. Yeah. My main audience in the reason why I created it was to reach people who have never heard the story. That means that I'm not in the first place addressing this format to churchgoers, to people who are in the church. I'm also not addressing it to the illiterate elite, the people who already know the story, who love fine arts and watching the images. In Holland, some of the reviews were saying the Passion is really kitsch. And I think it's an honor to be called really kitsch, because I know that there is a vast majority of people who love kitsch, in my perspective. And it turns out that they also love the Passion. So I think it's going back to where I started. It's based on the relationship model. It's based on the question, what can I do for you? So if it's people who are now looking for just either an evening of entertainment combined with some education, or are open to any type of spiritual message,
what would be their question? Mhm. What would touch them or would enlighten them? That's probably not the fine arts, but it's entertainment as they know it. It's the language as they know it. Yes, they get emotional by the pop songs that we use, and probably they will not get emotional by the Matthäus Passion, where I also know groups with whom it's completely the other way around. Ja. So I'm really happy that the Matthäus Passion is already there. I'm making the Matthäus Passion for the people who will maybe never hear a Matthäus Passion, or also would consider that as Chinese singing. So that's how I'm trying to think of, okay, but if you want to be at prime time and really reach a broad audience, you have to know where is my audience, who is my audience, and also design your message or make your language in a way that they can understand or identify with. Okay. And then, of course, there are always budget limitations, because I would also love to bring a better quality drama on television, but well, I just wasn't able to get the budget for that. Dankeschön, das ist schon, wir wollen ein bisschen in Dialog kommen. Ich habe gesehen, dass Herr Fischer, Sie haben sich gemeldet. Ja, ich wollte den Jacco nochmal fragen, vielleicht hat er es auch eben gesagt und ich habe es überhört. Also wir hatten vorher schon mal geredet und da hat er erzählt, dass in Holland so und so viel Prozent die biblische Geschichte kennen, sagen wir 14%. Ja. Und danach waren es dann, weiß nicht, 30% oder 35%. Yeah, no, it was 27%, and 6 years later they did another survey, or 7 or 8 years later, but a couple of years later. And then it turned out that this percentage was increased to 56%. Yeah. And that, of course, made me really grateful, because nothing else happened during Easter in those years. Ja. Das ist doch ein großer Erfolg, wenn man auch mal bedenkt, also viele Lehrer sagen mir, meine Tochter ist selber Religionslehrerin, dass junge Menschen oft überhaupt, dass sie gar keine Ahnung haben von dem, was in der Kirche passiert. Also das liegt vielleicht daran, dass sie aus dem Elternhaus so wenig mitbringen, weil die Eltern sich nicht für Religion und Glaube interessieren, und dann schlägt es eben in der Schule auf. Und die kann natürlich auch nicht mit einer Religionsunterricht von 1 Stunde in der Woche oder von 2 das aufholen, was sie von den Eltern oder von der kirchlichen Sozialisation nicht mitbekommen haben. Also insofern finde ich, dieses Experimentieren und auch das Erzählen, der Glaube kommt ja vom Hören, sagt der Apostel Paulus, dann wirklich den richtigen Weg, um zu solchen Erfolgen zu kommen. I can give a nice little detail. Is that a couple of years ago, I got a photograph from an official state exam of high school level in the Netherlands, where the Passion was even part of the official state exam questions. Yes, the Passion has been used by people like your daughter, Mr. Fischer, in the Netherlands a lot, because it's being noticed as something that, speaks to a younger audience, and not knowing how to do it differently. Now, even religion teachers use sometimes the Passion to reach the audience. Claudia Notelle, die Hand erhoben. Ja, nur noch als Ergänzung dazu. Ich bin seit langen Jahren in nicht wirklich katholischen Gebieten unterwegs, bin in Köln aufgewachsen und dann in Thüringen, Sachsen, Berlin, jetzt Sachsen-Anhalt beruflich unterwegs und habe da deutlich erlebt, wie wichtig es ist, allein fürs Kulturverständnis diese religiösen Geschichten zu erzählen und zu verbreiten. Also eins der klassischen Zitate ist, dass ich eine Weihnachtsszene in einer Dorfkirche aufnehmen wollte und der Kameramann mich fragte, brauchst du den Mann neben der Frau mit dem Kind auch? Also es war nicht mehr vorhanden, das Wissen nicht mehr da darüber.
da müssen wir alles versuchen. Deshalb bin ich da deutlich bei zu sagen, wir müssen das hinbekommen in verschiedenen Niveaus und wir dürfen was ausprobieren. Und wenn etwas nicht funktioniert, funktioniert es nicht, dann machen wir einen anderen Anlauf. Deshalb würde ich da alles unterstützen. Ich gehöre nur nicht zu denen, die diese Form, wie ich sie im vergangenen Jahr auf RTL sehen konnte, sagen würde, das ist jetzt das Erfolgsprodukt. Aber es ist sicher etwas, mit dem man arbeiten und unterwegs sein kann. Würde aber auch unterscheiden zwischen dem Thema, wir müssen kulturhistorisches, menschheitshistorisches Grundwissen vermitteln und würde sagen, eigentlich jeder und jede, die in Deutschland eine Schule besucht haben, sollten die Grundzüge der Oster- und Weihnachtsgeschichte kennen, weil sie sonst Literatur und Kunst nicht mehr verstehen können. Und einer Glaubensverkündigung, die ja nochmal etwas ganz anderes hat und vorhat und auch haben muss, meiner Meinung nach. Und da würde für mich The Passion schon deutlich auch in den Bereich der Glaubensverkündigung reinfallen und nicht nur reine, wir lernen die Weihnachtsgeschichte vielleicht schon oder die Ostergeschichte im Kindergarten kennen. Ich will mal noch einen Gedanken einbringen, der sich auf diesen Modus der Vermittlung, nämlich das über Unterhaltung zu machen. Man könnte das ja auch, Florian Schiller bringt gerade ein, man könnte es über explizite Bildung machen, man könnte es auch über Betroffenheit machen. Man könnte es über Inspiration, man könnte es auch sozusagen irgendwie in explizit religiöse Dinge machen. Und Sie haben sich ja, Herr Doornbos, für Unterhaltung entschieden. Und Sie haben das auch eben in Verbindung gebracht mit dem Desire, also mit der Art und Weise, wie die Menschen, die Sie erreichen wollen, eben überhaupt erreichbar sind. Und da setzt ja doch eine Kritik der Bildungselite an, dass die sagt, eigentlich ist es doch eine Verdummung der Leute. Ich sage jetzt nicht meine Meinung, sondern was ich gehört habe, den Leuten nur noch zuzutrauen, dass sie über Entertainment irgendwelche Botschaften aufnehmen können. Ist das nicht auch eine sehr deprimierende Diagnose von Kultur und auch von Fernsehverhalten? Herr Fischer, Herr Doornbos. Also muss man unterhalten, um was rüberzubringen? Yes, I think that's of all ages. The reason why we love to go to the south and visit those beautiful cathedrals is because they also have used the element of entertainment. Mm-hmm. In that time, in that language, in those images. We know from early ages that people go around, entertain a village by telling a story. So yes, there are people whose lives are just more about surviving maybe than having the luxury of living. They just, at the end of the day, want to have, to relax a bit, being entertained. That's probably one of the few moments where I can get their attention. And I can be sad about the fact that this is the only moment I can get their attention. Or I can say, what a great opportunity. I know where they are, at what moment. It's just a matter of creating something that could enrich their lives, that could bring something more than just entertainment. I think I made that into my mission in life, to see, okay, could I be there at that moment with those people with something different than just a silly game or a lottery show? Ja, ich verstehe. Herzlichen Dank. Herr Fischer, heißt das denn im Umkehrschluss, dass wir einfach mit unseren Formaten der Glaubenskommunikation zu oft am Bedürfnis der Leute vorbeigehen, dass wir sie zu oft langweilen und dass wir zu oft ihre Lernchancen nicht benutzen? Ich sage mal selbstkritisch ja. Ich vertrete ja selber also Verkündigungsprogramme im deutschen Fernsehen und da ist es so, wir haben bestimmte Slots,
die wir schon seit Jahren mit immer dem Gleichen füllen. Das ist das Wort zum Sonntag, das ist 40 Jahre oder 50 Jahre oder sogar 60 Jahre schon alt. Dann sind es die Gottesdienstübertragungen im ZDF. Ich will nicht dagegen votieren. Also das ist ja eine gute Sache. Gottesdienstübertragungen sind Kernpunkt des Glaubens. Der Punkt ist nur, die meisten Leute haben sich ja von einer Eucharistiefeier im katholischen Bereich jetzt komplett entfernt. Eine Akzeptanzanalyse sagt uns, dass selbst die Kirchenmitglieder, die Aktiven, nicht mehr richtig verstehen, was Eucharistie eigentlich ist. Was ist ein Hochgebet? Warum gibt es da ein Kyrie? Und so diese ganzen liturgischen Vollzüge. Und von daher denke ich, wir müssen experimentieren. Um zu Neuen zu kommen, Unterhaltung ist ja auch nicht nur jetzt Witze erzählen, sondern ich denke nochmal an ein anderes Format, was bei RTL 2, glaube ich, läuft, Ab ins Kloster. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Auch sehr schräg die Nummer, aber unterhält auch. Unterhalten heißt ja also, dass man bei der Stange gehalten wird, dass man fasziniert auf etwas zuschaut. Auch das finde ich ein interessantes Experiment. Und wenn man im Internet guckt, da finden wir ja noch viel, viel mehr. Die Leute, die diese Poem, wie heißt das Poem? Ja, helft mir. Poetry Slam? Oder? Ja, genau, die das machen und andere Sachen, das finde ich alles, sind bemerkenswerte und interessante Zielgruppen, Ziele nach vorn. Und ich würde auch gerne, wenn ich den Gedanken noch eben sagen darf, die Einschaltquote der Kirche anders messen. Die Einschaltquote wird heute immer daran gemessen, wie viele Leute gehen noch zum Gottesdienst. Das sind bei uns, wie gesagt, die 4,7%. Aber eigentlich müsste man doch sagen, am Ende eines Jahres, was hat die Kirche da erreicht? Was hat sie in der Seelsorge erreicht? Was haben Pastoralreferenten und Pfarrer in ihren Gemeinden mit neuen Events und neuen Aktionen erreicht? Womit haben wir neue Botschaft? Wo sind wir neue Wege gegangen, um unsere Botschaft an den Mann und an die Frau zu bringen? Das, finde ich, müsste alles die Quote definieren und nicht nur, wie viele Leute gehen sonntags zur Eucharistiefeier. Claudia Nutelle. Ich wollte noch etwas ergänzen dran. Sie haben es ja alle schon gehört. Ich bin Fernsehjournalistin und habe auch diesen Blick. Da ist die Unterhaltung ein ganz anderer Zugang. Ich finde das aber extrem wichtig, weil mit was sorgen wir im Augenblick, wenn wir Nachrichten schauen, als Katholikinnen und Katholiken für Schlagzeilen. Ich musste hier gar nicht alle aufzählen. Ich habe gerade wieder ein Interview gelesen, das mir die Haare zu Berge stehen lässt. Also von daher, ja, wenn wir im Journalismus unterwegs sind, dann haben wir die Kirchenaustritte, wir haben natürlich den Skandal des Missbrauchs, wir haben den Umgang mit dem Missbrauch, wir haben die Frage der Synodalität, des synodalen Wegs, wir können das alles fortsetzen. Und wir sehen immer Konflikte und müssen auch darüber berichten. Das halte ich journalistisch für absolut richtig und wichtig, hinzuschauen und zu gucken. Aber dann kommt ja immer die Frage, die mich zumindest aus meinem Umfeld sehr oft erreicht, warum tust du dir das eigentlich alles noch an? Warum bist du da noch unterwegs? Warum machst du das? Und das mache ich ja nicht, weil ich so gern streite oder mit Bischöfen diskutieren, die erst in Rom fragen, ob sie mit mir diskutieren dürfen, sondern weil ich von der Botschaft, mit der wir unterwegs sind, überzeugt bin. Und ich sage, für die lohnt es sich zu arbeiten und sich einzusetzen. Und wenn man die mit einem guten Format. Und was ist Unterhaltung? Natürlich ist es Unterhaltung, aber dann gehen wir nochmal zur Matthäus-Passion, die ist für viele Leute auch Unterhaltung. Ich würde nie so trennen in E- und U-Formate, sondern sagen, das ist ein Format, mit dem wir Leute erreichen können. Mit den Fragezeichen, die ich vorhin genannt habe. Und deshalb finde ich das extrem wichtig. Wenn wir nur noch in den Konflikten präsent sind, dann geht das verloren, was wir zu sagen haben. Deshalb prinzipiell ja, Gott kann Unterhaltung und Gott gehört auch in die Primetime, natürlich. Vielen Dank. Ich würde gerne noch eine Frage an Herrn Doornbos stellen und dann diesen Part unseres Nachmittags dann auch in das Plenum überführen. Aber mich würde eine Sache noch interessieren, Herr Doornbos. An welcher Stelle würden Sie eine Grenze machen? Also wo würden Sie sagen, das hier ist jetzt etwas, was sich nicht zur Unterhaltung eignet oder was ich jetzt doch anders kontextualisieren oder anders framen muss, medial oder durch das Format. Haben Sie da eine Überlegung? Gibt es da was, wo Sie sagen, an der Stelle konzipiere ich es so aus den und den Gründen, weil ich hier eine Grenze sehe? Ja.
Well, one of the things we've done in Holland now for the past year for the first time, and we're going to do it this year the next time, is that we've broadened the brand of Die Passion now with Die Passion Himmelfahrt. So we also bring with the same cast, we follow the story until Himmelfahrt. Mm-hmm. Which in the end did really work well, and I think we found a way how to, you could say we end with the great assignment of Jesus. That Jesus has left the building; it's now up to us. They also asked me, would you want to do Pentecost as well? But I feel when it's too much about a personal experience and I can't define sort of the clear boundaries of what is the story. I feel it's glad ice. Then I feel I wouldn't want to go there because then it becomes imagination. Mm-hmm. Of course, this is also in Die Passion. I use my imagination. The actors use their imagination, but the basis is still the story as it is. Mm-hmm. And we all understand it's like a pastor in the church. He can also use his imagination to tell the story. But when the imagination becomes more important than just the actual story, or because with a story of Pentecost, that makes it more difficult to. That's where I said I can't. I wouldn't be able to do that. Ja. That's one of the examples. Herzlichen Dank. Interessanter Einblick in Ihr Skript, also wie Sie vorgehen, also wie Sie Ihr Handwerk als Fernsehmacher verstehen. Herzlichen Dank dafür.